ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടെൽ മീ അബൌട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് യു ഹാവ് സോൾവ്ഡ്. സോ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേന് ദേ ആർ യൂഷ്വലി നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് സെൽഫ്. വാട്ട് ദേ ആർ റിയലി ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ്, ഹൗ യു റിയലി തിങ്ക് വെൻ തിങ്സ് ഗോ റോങ്, whether you stay calm under pressure, how you analyze information when the times are difficult, will you take ownership instead of waiting for someone else to fix it, how you work with others when a solution requires collaboration, whether you focus on solutions rather than excuses. So simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what they are trying to ask is, if we hire you and something important breaks tomorrow, how will you respond? വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ നമ്മളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കാമായിരിക്കുമോ, നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആണോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുമോ, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഫോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന്, ആൻഡ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമോ. സോ what really makes a good answer is, a strong answer എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന് it doesn't need to make a big impact. What you need to say is like, your answer needs to show problem solving process. ഒരു നല്ലൊരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ obviously you need to answer it based on star. It should have a real situation from your experience, a meaningful challenge or obstacle, the actions that you personally took, the outcome you achieved, and what you really learned from the experience. Employer really want to hear your contribution. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ദ ടീം ഡിഡ്. നമ്മൾ ഈ ആൻസറിൽ കൂടുതലും വിയിൽ ഫോക്കസ്, വി ആസ് എ ടീം എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഐ ആസ് എ ടീം മെമ്പർ വാട്ട് ഡിഡ് വി ഡു എന്നാണ്. യു ക്യാൻ ആഡ് വി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ബട്ട് ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഐ. സോ focus less on how difficult the problem was, more on how you approach solving it. നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒത്തിരി വലുതാക്കി കാണിക്കാതെ ആ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ ഓൺ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ സൊല്യൂഷൻ റാദർ ദാൻ ഓൺ ദ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെ പറയാം. സോ ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഒരു month and financial closing process. During this process, the team discovered a significant mismatch between several ledger accounts and the supporting bank and supplier records. Difference was large enough that it could have affected the accuracy of our financial reporting, and the reporting deadline was only a few days away. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് discrepancy wasn't caused by a single issue. It was a combination of duplicate entries, timing differences, incorrectly coded invoices, and some transactions that has been posted to the wrong accounts. With limited time available, it was important to identify the root cause quickly and
accurately. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. The situation is, I mean, it's a situation where you need to really act quickly, and you are an accountant that works on a bigger firm, and you need to take some meaningful actions to solve this problem. So what did you do? So in the situation, I took ownership of investigating the issue and broke the problem into smaller sections. I reviewed each variant separately, reconciled transactions against supporting documents, and cross-checked invoices, payment records, and ledger postings. I also worked closely with other team members and stakeholders to gather information and confirm assumptions. As I progressed, I documented the findings and categorized each discrepancy based on its cause. Once the root cause was really confirmed, what did I do was like, I needed to do some supporting action. ശരിയല്ലേ, ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എടുത്തു, broke the problem into smaller pieces, and now started looking into it. And I also worked with other team members as well. So if you look at the screenshot, you can see the situation. Month end closing ആണ്, financial statements ൽ കുറേ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, ledger accounts was not matching with bank statements, multiple reasons ഉണ്ടായിരുന്നു, and there was challenge. So during this time, my approach, I stayed calm and took full ownership, and broke the problem into smaller parts and analyzed each variance, then cross-checked transactions, invoices, payments, and ledger postings. Collaborated with the team and concerned stakeholders to get accurate information. Prepared a clear summary of findings and root causes. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോബ്ലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Now, what was the solution? So we talked about the situation, we talked about the task, we talked about task based ചെയ്ത് I found an approach, and now let's go action. Now the solution, look at the solution. So corrected duplicated and misposted entries, reclassified transactions to the right accounts and periods, aligned timings and updated supporting documents, reconciled all balances and validated the numbers, implemented an additional verification checklist for future months. So ഇതുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണ്? We completed the month end close on schedule. The financial reports were submitted accurately, and there were no further queries raised regarding the reconciliation. We also introduced an additional verification checklist, just like I said. So what I really learned from this experience is that difficult problems often become manageable when you stay calm, approach them systematically, and focus on understanding the root cause before rushing into the solution. So ഒരു ക്ലോസിംഗ് തോട്ട് പോലെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പറയാം? ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എവറി വർക്ക് പ്ലേസ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ജോലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജോലിയിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രോങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഫ്രം ആവറേജ് വൺസ് isn't that they never encounter problems. It is how they respond when problems appear. So when you're trying to answer this question, don't focus on how bad the situation is. Focus on how you thought about it, what you did about it, and the positive outcome you created. So employees eppozhum remember cheyyunnathu, it's not about the challenges that you faced. Employees will remember how you solved your challenges. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. This is a type of question that can usually be asked in interviews. ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാ ജോലിയിലും പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്നും പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ കോമൺ ആണ് വർക്ക് പ്ലേസിൽ. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും ഉള്ള എംപ്ലോയീസിന് എല്ലാം അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. സോ ദർ ഈസ് വെരി ഹൈ ചാൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ്. ആൻഡ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ അത് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആൻസർ ഓൾറെഡി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടാവണം. സോ if you are someone who is on your job search, and if you are preparing yourself, prepare answers for this question and have it drafted and ready. അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലോയിൽ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് ദിസ് ഹെൽപ്സ്.
steps, big wins.